Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji wa channel ya Mr. Tingatinga Literature. Karibu sana katika uchambuzi wa shairi la The Dying Child ambalo limeandikwa na bwana Freeman Peter Lwamba. Shairi hili tunaenda kulisoma na kulitafsiri kabla ya kulipitia na kulichambua kipengele kimoja hadi kingine. Shairi hili linaanza kwa kusema thin and red, kwamba the dying child, sasa haka katoto ambako ndo kanakufa sasa kanaelezewa hapa thin and red, kwamba ni kembamba na kekundu. Huu wekundu ni ule pale ambapo mtu anakosa afya, ngozi inaondoka kwenye rangi yake, inaenda kuwa anaonekana ni mwekundu. Kwa hivyo thin and red, amekonda na ni mwekundu. Skinny and bald, ni kamekondeana kupitiliza, lakini pia hakana nywele zozote katika mwili wake. Bald, it means having no hair. Unakuwa huna nywele kichwani, zimeponyoka, zimenyonyoka kwa kukosa afya. The boy groans on the ground. Mtoto huyu wa kiume analalama katika akiwa amekaa pale chini. Swollen stomach, ana tumbo lililobonyea limeingia ndani. Full of waste, kamejaa uchafu. Thin legs, vimiguu vyembamba. Thin arms, vimikono vyembamba. Twitch at the boy fights with flies, yani hakaweza hata control mwili wake pale kanapo pambana na nzi. Twitch at the boy fights with flies. Unajua twitch is like unaweza ukawa na kiungo kimoja ambacho huwezi kukicontrol katika mwili wako, labda jicho au mkono, yani twitch tunasema kama mapooza fulani hivi. Sasa kulingana na afya ya mtoto anakuwa hawezi kucontrol mwili wake, kwa hivyo tunaambiwa twitch at the boy fights with flies. Kwa hivyo hakawezi kanaonekana kwamba hakawezi kujicontrol hata kanapogombana na nzi over the empty plate, katika sahani ambayo haina chakula. The 10 years old, kana miaka 10. He looks older than 10, lakini bado kanaonekana kana umri zaidi ya miaka 10. And younger than young, lakini pia ni kadogo zaidi ya mtoto mdogo. Yani 10 years old, kana miaka 10, but he looks older than 10, lakini kanaonekana kana miaka zaidi ya 10. And younger than young, na ni kadogo zaidi ya mtoto mdogo. And so small, lakini pia kanaonekana yani kadogo zaidi as he wriggles, pale kanapokuwa kanageuka kanaonekana ni kadogo zaidi kwa mwili wake, maumbile yake. Prisoner of his unproportioned body, kakiwa ni kafungwa kamwili wake ambao haujabalance vizuri. Mother shouts the boy, kana shout mama. When I grow up, nikikua, I will carry a gun, nitabeba bunduki. And not a pen, na sio pen. My son, shout the mother. Mamake sana anamjibu kwamba mwanangu. My son, shout the mother. My son, cries the mother. Anarudia tena mamake, yani anaita mara kwanza my son, shouts the mother. My son, cries the mother. You will never live to carry a gun, there is no meat for us. Hautaishi kuja kubeba bunduki kwa sababu hakuna nyama kwa ajili. Tukianza na uchambuzi wa shairi hili kipengele mpaka kipengele, tutaanza na kipengele cha introduction, yani utangulizi. Na katika utangulizi we can say that this is a poem by Freeman Peter Lwamba that depicts the disillusion of the poor class after independence in Africa. Kwa hivyo unaona kwamba hili ni shairi ambalo limeandikwa na bwana Peter Lwamba, linalojaribu kuonyesha kukosa tumaini, kuvunjwa matumaini kwa lile tabaka la chini baada ya uhuru katika nchi za Afrika kwa ujumla. As it shows that those in the poor class are still living in a miserable life, and that uhuru promises have no value to them. Kwa hivyo utaona kwamba wale ambao ni poor class bado wanaishi katika hali ngumu na yenye shida, lakini pia uhuru uliahidi maisha bora zaidi. Sasa hawa watu poor class hawajapata, they have not gotten the life or the promises which uhuru had given them. So utaangalia katika shairi hili, the mother is so pessimistic and hopeless that she may not be able to live longer with her son. Kwa hivyo utaona katika shairi
shairi hili kwamba mama wa the dying child anaonyesha kabisa he is pessimistic, anakosa matumaini ya kuweza kuishi zaidi na mtoto wake ambaye sasa ndiye mhusika mkuu katika shairi hili kwamba he is the dying child himself. Why? Because they lack food. Na ndio maana pale mwishoni wa shairi anamwambia mtoto wake, my son, you will never live to carry a gun, there is no meat for us. Kwa hivyo mwanangu, hautaweza kuja kubeba bunduki wala hata hiyo peni ambayo wewe unaikataa kwa sababu hakuna nyama kwa ajili yetu. Hapo neno nyama lipo tu, linatumika kuwakilisha chakula. So this is the kind of disillusion that most African leaders have created to the common people. Kwa hivyo huku kuvunjwa matumaini ni kwa aina ambayo viongozi wengi sana Afrika wameweza kuwafanyia wananchi wao au wale watu ambao wanawaongoza, na hapa tunawatamka kama common people, all ruled class or poor class, yani vitu kama hivyo. Sasa tukiingia kwenye themes which may be found on this poem might be poor living condition, and this is a very main theme, kwamba theme ya kwanza ni maisha magumu au hali mbaya mbovu ya maisha. The poet shows that the family lives a poor life. Kwa hivyo unaona kabisa mwandishi wa shairi hili anatuonyesha kwamba familia hii inaishi maisha magumu na ya chini. They cannot afford to eat well because they have no food in the house. Hawawezi hata pia kula vizuri kwa sababu hawana chakula. As a result, the boy grows thin and thin as days pass by because there is apparent poverty in the family. Kwa hivyo ndio unaona matokeo yake, huyu mvulana kila siku anakuwa mwembamba tena na tena, badala ya kukua instead of growing, yeye anazidi kukonda kila siku kwa sababu the family has no food. So the persona or the poet shows this through the stanza which says, as the boy fights the flies over the empty plate. Kwa hivyo unaona katika shairi anakuambia as the boy fights with flies over the empty plate. Kwa hivyo mvulana anagombana na nzi juu ya sahani ambayo ipo tupu. Sasa utaona kwamba hata nzi zenyewe nazo zinafuata sahani tupu, na mvulana bado anapambana na hizo nzi katika sahani tupu isiyo na chakula. Theme ya pili kubwa kabisa katika shairi hili ni malnutrition. Malnutrition, it happens due to lack of balanced diet. Utaona kwamba huyu mtoto amekosa virutubisho katika mwili wake, na hivyo inatokana na kukosa chakula balanced diet, chakula ambacho tunaweza tukasema kinakidhi katika mwili wake. So due to lack of balanced diet, the boy's health is seriously damaged. Kwa hivyo utaona kabisa kutokana na kukosa lishe bora, mwili wa huyu mtoto umeharibika sana. This can be seen when the poet or the persona says 10 years old, he looks older than 10 and younger than young and so small. Kwa hivyo unaona kwamba ana miaka 10 lakini anaonekana mkubwa zaidi ya miaka 10, lakini pia mwili wake ni mdogo zaidi ya mtoto, na pia anaonekana ana kamwili kadogo sana. So this shows malnutrition. The boy is thin, red, skinny and bald. Unaona kwamba huyu mvulana pia ni mwembamba, ni ana ngozi nyekundu kwa kukosa virutubisho, lakini pia ni amekondeana and bald, kwamba bald hana nywele katika kichwa chake wala vinyweleo katika ngozi yake. Lakini pia theme ya tatu which we can get in this poem is disillusion or disappointment. Disillusion tunaweza tukasema ni kukosa matumaini au kuvunjiwa matumaini. Hii inatokana pale ambapo ulikuwa na tumaini fulani, lakini unfortunately then your hope is being maybe broken by someone or some things which you expected that they might go on a very right way. Kwa hivyo unakuta hapa ni pale ambapo matarajio ya mtu yanakuwa yamevunjwa, ndipo tunapata disillusionment. Mwanzo ambapo mtu anakuwa na matarajio fulani tunasema illusion, kwamba anakuwa na maono fulani, lakini disillusion ni pale ambapo maono ya mtu yanaenda yanavunjwa. This can be seen in the poem as the poet or persona says, my son,
shouts the mother. My son, cries the mother, you will never live to carry a gun. There is no meat for us. Kwa hivyo hii inaonekana pale ambapo huyu mama wa huyu mvulana anathibitisha kwamba mwanae hataweza kuishi kwa sababu hakuna chakula cha kuweza kumkuza. But also there is a theme of awareness and sacrifice. Kuna theme ya kujitambua na kujitoa sadaka, awareness and sacrifice. This can be shown in the poem as the boy knows that maybe education will not be the immediate cure to the poverty which faces his family. Kwa hivyo hii inaonyesha pale ambapo mvulana anaelewa na anajua kwamba elimu si kitu ambacho kitaenda kutibu changamoto za umaskini mapema sana katika familia yao. Hii inaonyesha pale ambapo mtoto anakuambia kwamba when I grow up, I shall not carry a pen but I'll carry a gun. Nikikua sitabeba peni ila mimi nitabeba bunduki. Kwa hivyo unaona huyu mtoto anataka kujitoa sadaka kwenda kufanya hata mambo ya hatari ili tu kuokoa familia yake na umaskini. Lakini awareness inaonekana pale ambapo mwanamama anasema, my son, shout the mother, my son, cry the mother, you will never live to carry a gun. That the mother is aware of the poverty which is facing her family, so she exactly know that her child will never grow to make his dreams become true. Kwa hivyo anajua kabisa kwamba mwanae hatakaa aje aishi ili kutimiza ndoto zake. That's awareness, knowing the real situation which is maybe facing you. Kwa hivyo tukienda kwenye guiding question, waanza kukwambia what is the poem about. Tunaweza tukasema tu the poem is about a son and a mother who live in absolute poverty. Shairi linahusu mama na mtoto ambao wanaishi katika mazingira magumu kabisa ya kimaskini. The poem shows that those who lives in a poor class are still living miserably and have nothing to hope for their future. Na shairi pia linaonyesha kwamba wale watu wa tabaka la chini ndani ya Afrika bado wanaishi maisha magumu, lakini bado hawana tumaini lolote. Hii inaonekana pale ambapo tunaona kabisa kwamba this mother is pessimistic that his boy maybe may grow and bring some changes into the family. Kwa hivyo hii inaonyeshwa pale ambapo mwanamama anakuwa anakosa hata matumaini. She be pessimistic kwamba mwanawe anaweza akakua akaleta mabadiliko kwa njia iwayo yoyote pale. Watakapouliza what type of the poem is this, jibu lake zuri kabisa, this is a free verse poem, or maybe we can say modern poem, as it does not follow all the poetic rules but it is specifically lyric poem. Hili shairi ni la kisasa, modern poem or free verse, but it is lyric poem. Why lyric poem? Kwa sababu linaelezea strong feelings. Lakini pia who is the persona and how do you know? Tunajaribu kuangalia kwamba je, yule anayelisema hili shairi ni nani na je unajuaje? The persona in this poem is an observer who narrates the life of the mother and her son and what they say. He is not involved in the conversation but reports their words. Kwa hivyo katika shairi hili tunaona kabisa kwamba persona si mhusika, bali persona he is an observer, ni mtu tu ambaye ameshuhudia maisha, miserable life, maisha magumu kabisa ya familia hii. Na ndio maana unaona katika shairi anasema my son shouts the mother, my son cries the mother. Kwa hivyo hizo sentensi zinasaidia kujua persona he is an observer of the miserable life lived by this family. Tukienda kwenye shairi swali lingine, tunaangalia comment on the structure of the poem. The structure of the poem is made up of 5 stanzas. Shairi limetengenezwa kwa mabeti matano with equal length of verses and even number of verses in every stanza. Kwa hivyo unaona kabisa kwamba comment on the structure of the poem, una comment kwamba shairi hili lina beti 5 na beti zote zina mistari zina verses, mistari ambayo inafanana kwa urefu. Comment on the language used in the poem is very simple and easy to understand, but also we can say the poet, tunasema kwamba lugha ni nyepesi na inaeleweka, lakini pia ametumia lugha yenye picha sana, imaginative language
language, ambapo tunaona kabisa namna anavyotumia maneno kujenga mental picture. Lakini pia utaona katika shairi hili miongoni tu mwa constructives, miongoni mwa aina za lugha zilizotumika kuna paradox. Paradox ni pale ambapo hii statement ni ile ambayo inakinzana. This is shown when we are being told that he looks older than 10 and young than younger. Yani anaonekana ana umri mkubwa alafu at the same time tena anaonekana mdogo kuliko mdogo. Hii tunaita paradox. Yote haya ni matumizi ya lugha. Lakini pia kuna symbolism. Symbolism utaona gun has been used to represent sacrifice and also violence or revenge. Bunduki imetumika kuonesha kwamba kuna sadaka, kujitoa muhanga. Lakini pia kuna violence, huyu dogo anataka kutumia njia ya mabavu katika kutafuta uhafueni wa maisha, but also to revenge, lakini pia kulipiza kisasi kwa lile jamii ya watu ambao wao wamejilimbikizia mali. But also we have pen which stands for education. Utaona kabisa the boy says I will not carry a pen, kwamba sintasoma bali nitaenda kubeba bunduki moja kwa moja. So pen symbolizes or represent education. But also tuna meat. Meat represent food in general. Utaona katika shairi mama anasema there is no meat for us, kwa hivyo hakuna food for us. So meat represent food in general, na it is balanced diet, or we can say good food. But also we have empty plates, sahani tupu. Hizi sahani tupu katika shairi they stand for poverty, lack of basic needs like food. Inaonyesha kwamba ukosefu wa chakula. Hiyo ni kwa upande wa symbolism. But also matumizi ya lugha utaangalia kuna images, au tunaweza kusema imagery. Imagery inaonekana pale ambapo mwandishi uses language to construct some visual images, some mental visual images. Anavyotumia maneno, kwa mfano full of waste, thin legs, thin arms and empty plate. Unaona unajenga picha akilini mwako, that's we call imagery. Na hayo ni matumizi ya lugha. Lakini pia kuna matumizi mengine ya lugha kama anaphora, ambapo tunaona amerudia neno my son, cries the mother, my son. Amerudia hilo neno katika sentence mbili consecutively, that's we call anaphora. Anaphora is a repetition of the same word on the beginning of two different consecutive sentences. Sentences zinazoongozana tunaenda kutumia mwanzo neno moja mwanzoni. Lakini pia anaphora inaonekana pale ambapo nasema thin legs, thin arms, kwamba miguu membamba, miguu thin legs, miguu membamba, thin arms, mikono membamba. So unaona ile neno thin limetumika katika sentensi mbili mfululizo. Hiyo tunaita anaphora. What is the message? Maybe what are the messages that we learn from the poem? Message gani tunazipata kutoka kwenye shairi? Tuna message ya kwanza kubwa kabisa ambayo tunaipata, leaders shall help to improve the living condition of the people, all those people who are living in poor condition. Kwa hivyo viongozi inapaswa wasaidie kuboresha maisha ya wananchi wao. But also people should eat balanced diet to avoid malnutrition. Kwa hivyo watu inapaswa wale vyakula ambavyo wanapaswa wale mlo kamili ili kuzuia unyafuzi. Poverty is contributing factor to the violence in the society. Hapa ni ujumbe wa tatu kwamba umaskini ni chanzo cha violence katika jamii. Lakini pia in the poem tunaenda kujibu swali la mwisho ambalo linasema is the poem relevant to the society? Yes, the poem is relevant to the society because we have so many families and so many people who cannot afford their basic needs. Kwamba shairi ni kweli linaendana na jamii yetu, kwa sababu kuna watu wengi sana ambao hawawezi kupata au kujihudumia wao wenyewe mahitaji yao ya msingi. But also there are people in the society who use violence as a means of fighting for their rights. Pia tuna watu ambao wanatumia
mabavu, wanatumia mabavu kama njia mojawapo ya kudai haki zao ambazo wamenyimwa, kama ambavyo tunamwona huyu mvulana katika shairi. But also there are people who die before they accomplish their dreams because of poor living condition. Kwa hivyo pia shairi hili liko relevant kwa sababu pia kwenye jamii yetu kuna wale watu ambao huwa wanakufa kabla hawajatimiza ndoto zao. Hili ilikuwa ni shairi la The Dying Child. Ni kuombe sana usubscribe kama umependa kazi hii, lakini pia na marafiki zangu wazuri ambao nao wanachambua kazi hizi katika YouTube. Usiache kumtembelea Mwalimu Doto Njige, lakini pia usiache kumtembelea Gordon School of English kwa uchambuzi